Hi guys, welcome to my vlog. We are here to deworm all of our dogs. Actually, we have Copylax for them and we bought many of the Copylax so it will last longer. We only deworm them every 3 months because na-deworm na po namin sila nung puppy pa lang po sila. Remember guys, na kailangan natin silang i-deworm up to 4 times. Tapos, when they reach 3 months old, kailangan na natin sila ipavaksin. So, when you go to your vet, they will be giving you a brochure like, or shall we call them a dog guide kit. This is just to secure your dogs from any virus like parvovirus, distemper, or any imbalance. You know that. So, firstly guys, just comfort your dogs. Let them relax for a bit. Then, open their mouth. Then, iyan, tapos ipasok natin yung Copylax. Ayan, mabilis lang po yan guys. Ayan guys. At, konting himas lang guys para ma-make sure na nalunok niya na. And to make sure, pangangahin ko ulit siya para i-check. Ayan guys. Tapos, wala namang laman. So, okay na guys. Then, I'm going to wash my hands. So, next one will be Kira, my second baby. So, ang next natin na i-deworm is si Butchie. Ayan. So, last deworm po niya was 3 months ago. Kaya, kailangan na po natin siyang ulitin ang pagpurga. Ayan guys, medyo makulit yan. Kaya, actually, hindi po yan siya nagpapahawak talaga sa, sa bunganga niya. Kaya yan, ang kulit niya guys. Ayan, Butchie is done. Ayan guys, good girl, baby, good girl. So, next natin si Negro. Subukan po muna natin na ipaswallow muna sa kanya yung yung tablet. Kung hindi naman, then isusubo natin ulit papasok sa kanyang bunganga. Good job, Negro. Good job. And we are here with Primo. Ayan po guys, galisin po itong Primo namin at hindi pa po siya nakapon. So dito lang po siya kasi ang tapang niya talaga. So guys, tingnan natin kung paano natin mailagay yung tablet sa kanya. Ayan, so nakikita natin, kinain niya na lang po yung Copylax. So, very good. Good job, Primo. Good job. Ang bait naman ng Primo namin. Ayan. Thank you. Ito na yung pinaka-last natin na purgahin, si Lulu Friend. Yan, siya po yung pinakamatanda sa kanilang lahat. Gagawin lang natin yung dating ginawa natin, pero mas mabilis kasi siyang purgahin, kaya mabilis lang to. Mapapansin po natin yung mga ngipin niya, halatang halata pong matandang senior dog na po talaga siya. Ayan guys. So ayan na po guys, ganyan lang po ako magpurga sa aking mga aso. Depende po kung paano po kayo magpurga, pero yan po yung way ko ng pagpurga sa kanila para maiwas po sila sa anumang sakit na dulot po ng mga bulate. So guys, let's do and practice deworming your dogs para hindi po tayo masyadong mag-worry kapag magkasakit po sila. So guys, thank you so much and thank you. And I hope nakabigay po kami ng konting idea. Yan, thank you for watching.